Hello viewers, welcome to SP Learning Portal. உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுனா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி விட்டுருங்க. Hello students, now we are going to discuss about tuples. This is the second part of the chapter number 9. Already we discussed a list in the previous video. This video we are going to discuss about tuples and the bending of list lesson. On the list chapter some built-in functions that we are going to discuss first, then we are going for the tuples function. So what are the predefined functions in list? Already we learned a len function. Len function is to find the number of elements in the list. Same way, the copy function the copies from one list to another list. Count function, the count function for len different anything na. Count counting tha, but the count function going to count the similar elements. Suppose a list contains more than one value of same elements, similar elements. இப்போ 12 அப்படிங்கிறது 3 times இருக்கு, 25 4 times இருக்குன்னா அந்த 25 how many times it will be repeated in the particular list அப்படிங்கறத கவுண்ட் பண்றதுக்கு யூஸ் பண்றோம். Index position of the particular element. Okay, list contains 1 2 3 4 5 6 அப்படின்னா what is index position of 5 அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா the index position of the 5 is 4 அப்படின்னு சொல்லி என்ன செய்யணும், டிஸ்ப்ளே பண்ணுவோம். Index position. Reverse, it is just to display in the reverse order. Order means -1, -2, -3, -4. Index position la reverse order la வந்து display பண்ணும். First one 0 1 2 3 4 னு சொல்லி display ஆகும். Reverse function reverse the list, reverse order of the list. Okay, reverse order அப்படிங்கிறது நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம், நெகட்டிவ் இண்டெக்ஸிங் பார்த்து. Next பாத்தீங்கன்னா max up function used to find the maximum value, minimum value, summation of the list அப்படிங்கிறது. பட் these four function எப்படி இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா லிஸ்டோட நேம் வந்து ப்ரிஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சிருக்கோம். Okay, list dot like that. But in the min max மட்டும் max of the list, min of the list, sum of the list. So the function name என்ன ஆகுது, max தான். But here reverse அப்படிங்கிறது வந்து sub function ஆ போயிடும் உங்களுக்கு. Okay, next பாத்தீங்கன்னா same way list dot short of அப்படிங்கிற function. The short of function used to find the short of the ascending order or descending order of the list. இதுல reverse is equal to true அப்படிங்கிற ஒரு வேல்யூ கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களுக்கு என்ன ஆகும்னா the function shorting அப்படிங்கிறதோட reverse order உங்களுக்கு வந்து கிடைச்சிடும். Okay, I understand. So இது எப்படின்னு சொல்லி நம்ம ப்ரோக்ராமை எக்ஸிக்யூட் பண்ணி பார்க்கலாம். Now we open the program. See, mylist 12 12 26 னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் வச்சிருக்கேன். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா x is equal to mylist.copy of அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ப்ரோக்ராம் போடுறேன் நான். ஓகே, ஸோ இப்போ இந்த இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த காப்பி அப்படிங்கிறது ஒன் காப்பி டு அனதர் காப்பி. இதை ரிசல்ட் டிஸ்பிளே பண்ணிட்டு ரெண்டையும் சேர்த்து டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். ரன் மாடியூல் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் நான். ஸோ சி த அவுட்புட் ஆஃப் தி ப்ரோக்ராம். ஓகே, copy to x அப்படின்னப்போ mylist.copy ரெண்டையும் சேம் டைம்ல பாருங்க. mylist.copy அப்படின்னு கொடுக்குறேன் to x is a new list. mylist of 12 12 6. now copy of mylist அப்படிங்கிறது எங்க போகுது, x போகுது. so what is the value of x அப்படின்னு டிஸ்பிளே பண்ணா print of x ன்னு கொடுத்தீங்கன்னா 12 12 36 டிஸ்பிளே பண்ணும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் find the number அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. Okay, so find the number. What is the number? Similar element. Count function 12. How many times is the 12? 12 2 times இருக்கு. So counting of 12 is 2 times. Next, finding the position. Position find பண்றதுக்கு mylist dot index of 36 னு கொடுக்கிறேன். So 36, where is 36? 0 1 2. So second position இருக்கு. So index position of 36 is 2 அப்படின்னு சொல்றோம். Next, we are going to list reverse order. ஸோ அதுக்காக புதுசாக ஒரு லிஸ்ட் எடுத்திருக்கேன். 10 23 21 45 13 சொல்லிட்டு நியூ ஆர்டர் எடுத்திருக்கேன். பிகாஸ் இங்கே 12 12 இருக்குது. உங்களுக்கு வந்து அந்த ரிவர்ஸ் ஆர்டர் சொல்லும்போது எந்த 12 கன்ஃபியூஷன் ஆகுதுங்களா, ஐ ஜஸ்ட் கிரியேட்டட் எ நியூ லிஸ்ட் 10 23 21 45 13. ஓகே, த ஒரிஜினல் லிஸ்ட் இஸ் நியூ, த நியூ டாட் ரிவர்ஸ் ஆஃப் அப்படின்னு சொல்லிட்டோம். ஸோ ரிவர்ஸ் ஆர்டர் லிஸ்ட் பாருங்க, ஒரிஜினல் லிஸ்ட் பாருங்க 10 23 21 45 30, the same list. Reverse order -1 -2 -3. so 30 45 21 23 10 அப்படியே ரிவர்ஸ் ஆர்டர்ல வரும்.
So minimum value என்ன? Minimum is equal to 10. Maximum value என்ன? Maximum equal to 45. Summation என்ன? The sum of the all the elements is 129. Okay, the next பாருங்க, திலோத்தமா, தாரணி, அனிதா, சாய்ஸ்ரீ, லாவண்யான்னு சொல்லிட்டு ஒரு லிஸ்ட் கிரியேட் பண்ணி I just use the sorting function. What is the sorting function? It is used to sort the list, ascending order, descending order, alphabetical order, then reverse order. So for displaying the reverse order, reverse is equal to true அப்படின்னு நீங்க கொடுக்கணும். What is true? It is a boolean variable. எல்லாத்தையும் மைண்ட்ல வச்சுக்கணும். Boolean variables are of two, one is true, another one is false. So reverse is equal to true னு கொடுத்தோம் அப்படின்னு சொன்னா the reverse function, the sort function கொடுத்து என்ன செய்யணும்? reverse orderல கொடுக்கணும். So what is the list? Result பாருங்க. திலோத்தமா, தாரணி, அனிதா, சாய்ஸ்ரீ, லாவண்யா. First order Anita, Lavanya, Saisri, Dharani, Tilottama. Second Tilottama, Dharani. So reverse order. Okay, are you understand? So இதுதான் இந்த ப்ரோக்ராமோட ரிசல்ட். ஓகேங்களா? அடுத்து என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, now we are going to discuss about the tuples. What are tuples? Tuples are same as the list தான். லிஸ்ட்டுக்கும் டிப்பிள்ஸுக்கும் பெருசா ஒன்று வித்தியாசம் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. only two things. ஒன் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, tuples are unchangeable elements அப்படின்னு சொல்றோம். லிஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா அதுல இருக்கக்கூடிய எலமெண்ட்ஸ் நம்ம மாத்திக்கலாம். இப்போ 30ங்கிற லொகேஷன்ல செகண்ட் பொசிஷன்ல 40 நான் மாத்தணும்னு சொன்னா நம்ம இண்டெக்ஸ் பொசிஷன் சொல்லி அந்த இடத்துல வந்து 40 நம்ம மாத்திக்க முடியும். அதை வந்து நம்ம என்ன செஞ்சுக்கலாம், ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கவும் செய்யலாம். ஓகே, ஸோ அப்போ ரீப்ளேஸ் பண்ணி நம்ம என்ன செய்ய மாடிஃபை பண்ணிக்கவும் முடியும். பட் தி டிபிள்ஸ், தி எலமெண்ட்ஸ் ஆஃப் தி டிபிள்ஸ் cannot be modifiable. அதனால என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு சொன்னா immutable அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. Okay, immutable. That means unchangeable அப்படிங்கறது அதோட மீனிங். ஓகே, இப்போ லிஸ்ட்ங்கிறது எப்படி இருக்கும்? within the square bracketல நம்ம லிஸ்ட் பண்ணுவோம். But the tuples are defined with the parenthesis. That means the open and close round bracket குள்ள தான் வச்சிருப்போம். The comparing with the list, the tuples are faster when you are iterating பண்ணும்போது, looping பண்ணும்போது the tuples are more faster than the list ன்னு சொல்றோம். How to create? The same methodology what we followed for the list, we are going to use for the tuple also. Okay, so once we are using open and close square bracket அப்படின்னாலும் tuple create ஆகும். Without parenthesis நமக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா tuples create பண்ணலாம். So tuple name is equal to e1, e2, e3, dot 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 en. The same name, tuple name is equal to e1, e2 within the parenthesis, without parenthesis, simply empty list அப்படிங்கறத கிரியேட் பண்றோம். ஓகே, now create using tuple of function. Tuple of அப்படிங்கிற ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணியும் we can create, like list of அப்படிங்கிற ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணி அப்படி லிஸ்ட் கிரியேட் பண்ணும்போது same methodology tuple of function also used for that, but the elements of the tuple we are going to give enclosed with the square bracket. பாருங்க, tuple of within the square bracket 23, 45, 90 அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கொடுத்துறோம். ஓகே, அப்படி கொடுத்தா உங்களுக்கு என்ன ஆயிடும்? a new tuple with the functionality of tuple அப்படிங்கறத வச்சு நம்ம என்ன கிரியேட் ஆயிடும். ஓகே, shall we execute this? ஓகே, ஒண்ணு பார்க்கலாம். ஒரு இது புதுசா ஒரு ப்ரோக்ராம் கோம் பண்ணீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் t1 ஒரு tuple of function is t1 is equal to empty. Next t2 is equal to okay 10, 20 அப்படின்றது. The same way t3, okay, t3 new list we are going to give without parenthesis. Okay, 1, 2, 3, 4. Next t4 அப்படின்னு ஒன்று கிரியேட் பண்றேன். What is t4? t4 is equal to tuple of அப்படிங்கிற ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்றோம். tuple of okay within the bracket 10, 15, 20, 25 அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம என்ன செய்யறோம், கிரியேட் பண்றோம் within the square bracket. In the square bracket we are given the list of elements. Now we are going to display one by one. Print of t1, print of t2,
print of T3, print of T4. Okay, run. So what is the result? There are 4 tuples we created here. T1, empty list, T2, 10, 20, T3, 1, 2, 3, 4 without parenthesis, T4, 10, 15, 20, 25 by using a tuple function. Okay. So now we can also create a single variable. For example, for T5, T5 is equal to within the bracket. Now 1 and is this a tuple or a list? This is not a tuple. For example, A is equal to 6 in without parenthesis also we can create a list, right? So A is equal to 6. This is also tuple. This is also tuple. Now, is it possible? No. Both are integers. Then how to create a single list? T is equal to within the bracket 1 comma 1 and comma alone. Now we will print. Okay, type. The moon order type display the last print type of. Okay, what is the type of T5? The type of T5 is equal to the type of A. Print type of A. Next, print type of what we created T6, right? T6. But in the morning, save run pandra. So these 4 are the tuples. It displays a name. Last 3 what we created T5 of 1. Enna solludu? Int na solludu. Here A is equal to 6. Also int. But T6 of 1 comma. What the comma represents? The comma represents tuple. Okay, it automatically changes as a tuple. Point. Okay. Next, the only one value இருக்கக்கூடிய இந்த tuple தான் நம்ம என்ன சொல்றாங்க அப்படினு கேட்டிங்கனா single tone அப்படினு சொல்றாங்க. What is that? Single tone. Okay, இதுக்கு பேர் என்ன பேரு? Single tone அப்படினு பேரு. Then accessing we discussed. எப்படி அப்படி பாத்தீங்கன்னா லிஸ்ட்ல டிஸ்கஸ் பண்ண மாதிரியே தான். இப்போ tuple அப்படினா print tuple 1 அப்படினு சொன்னா automatically displays the entire list. Only one element தான் particular element மட்டும் நம்ம என்ன செய்ய போறோம் open close bracket குள்ள சொன்ன போறோம். Okay, shall we execute this? பாருங்க. Now the T4 மட்டும் எடுத்துக்கலாம். We don't want any other things. The T4 ல I just create further 3 more elements. For 30, 40, okay, 50. Now I am going to display the print T4. Print of T4. Now print of T4 open bracket 0. Okay. என்ன சொல்றோம் 0. Next, print of T4 open bracket 0:3. We are going to read the range of values. Okay, 0 to 3. So next, another method பாருங்க. Print of T4. என்ன சார் கண்டினியூஸ் சொல்லிட்டே போறீங்க ஒன்றும் வழங்கல அப்படின்னா T4 சொன்னா the entire tuples டிஸ்பிளே பண்ணும். T4 of 0 சொன்னா 0th லொகேஷன்ல இருக்கக்கூடிய எலமெண்ட் மட்டும் டிஸ்பிளே பண்ணும். T4 of 0 to 3 சொல்லும்போது 0, 1, 2 அது வரைக்கும் டிஸ்பிளே பண்ணும். சரி, இப்போ நான் என்ன பண்றேன்னா ஸ்டார்டிங் லொகேஷன் மட்டும் சொல்றேன் 3 அப்படின்னு மட்டும் சொல்றேன் 3:. Okay, 3:. That means 0, 1, 2, 3 ல இருந்து 25, 30, 40, 50 இதை மட்டும் டிஸ்பிளே பண்ணும். Okay, now I'm not going to give any starting and ending element. Okay, but T4 then open bracket colon இதை மட்டும் தான் கொடுக்குறேன். What will display? There is no starting position, there is no ending position, so it displays the entire list. பார்க்கலாமா? Run. See, print of T4 it displays all the elements. Print of T4 of 0 first element alone 0 to 3 0, 1, 2. Then from starting from 3, so 0, 3, 4,
5, 6. This is 0, this is 1, this is 2. So I started with 3, so 25, 30, 40, 50. இது மட்டும் display ஆகும். So I didn't give any starting and ending position, it displays the entire tuple. Are you understand? So this is called accessing. Okay. Next பார்த்தீங்கன்னா updation. என்ன சார், tuples are not modifiable, unchangeable, now cannot be changed அப்படிலாம் சொன்னீங்க. அப்போ update it not possible அப்படின்னு சொல்றதுக்காக இந்த heading. Updation it not possible. Deletion the entire வந்து single element மட்டும் delete பண்ணுவோ, multiple elements delete பண்ணுவோ கிடையாது. We can delete the entire tuple. We can modify the entire, we can replace with another tuple. Both can be possible. பாருங்க இப்போ tuple 1 சொல்றோம். Tuple 1 ல 2 4 6 8 10 இருக்கு. Tuple 2 ல 1 3 5 7 9 இருக்கு. I am going to add with these two. அப்போ one tuple is added with another tuple. ரெண்டே ஆட் பண்ணி tuple 3 ல கொண்டு போய் ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். Then tuple 1 மட்டும் கூட delete பண்ணிக்கலாம். Okay, are you understand? So this எப்படின்னு பாருங்க. Now T4 இருக்கு. Now I am going to create T1 is equal to within the open bracket 1, 3, 5. 3 elements add பண்ணிருக்கேன். Now T2 is equal to T1 plus T4. So we are going to join the two tuples with the T2. Okay. இப்போ பாருங்க, ரெண்டு display பண்ணலாம். Print of within the double quotes T4 னு சொல்லி display பண்றேன். Then only we can identify. Okay. For that T4. Next, print of T1. Okay, T1 equal to comma T1. Next, combination, right? We are joining. Print of join. So what is the tuple name? T2. So T2 is equal to, then next comma T2. So the message along with the variable need to be separated with the comma. Okay. The next, delete பண்ணலாம். Del of T2. Del of D2 அப்படின்னு சொல்லிட்டு சேவ் பண்ணலாம், ரன் பண்ணலாம். See, first function T4 ல என்ன இருக்கு? T1 we created join of T1 plus T4 1 3 5. So T1 plus T4 கொடுத்ததுனால 1 3 5. Then the T4 elements. Now we deleted T2. There is no message, you know very well. Will not display any value அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ நம்ம இந்த இடத்துல என்ன செய்யலாம்னா print note statement கொடுக்கலாம். Print of T2 அப்படின்னு மட்டும் சொல்லலாம். So what will happen? It displays error message, right? So see the error message. There is no in the name of T2. T2ங்கிறது உங்களுக்கு இருக்காது அப்படிங்கிறது அதோட பாயிண்ட். Okay. Next, tuple assignment. This is the most powerful method அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. Why? If we are having a set of variables in one tuple, we can assign set of values to the variable in another tuples. ஒரு tuple ஃபுல்லா set of variables இருக்கு, another tuples ஃபுல்லா set of values இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா we can assign the set of values to the set of variables by using the tuple method. அப்போ நம்ம என்ன சொன்னோம், A B C அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துட்டோம்னா அந்த A B C we can assign with 34. A is assigned with 34, B is assigned with 90 and C is assigned with 76. அப்போ இந்த செல்ல only variable மட்டும் தான் இருக்க முடியுமா அப்படின்னுட்டா we can have the expression in the right side also. So what are the expression? The arithmetic expression பாருங்க, power. The next slash and plus. Next modulus operator. Next relational expression கொடுத்திருக்கேன், greater than. 34 is greater than 65. False. அப்போ the P stores with a false result. 15 modulus 2. 2 ஆல் division பண்ணும்போது என்ன ஆகும்? The remainder 1 அப்படின்னு சொல்லி ஸ்டோர் பண்ணும். The result of the expression is going to store in the particular variable. Okay. இப்போ 4 variables இருக்கு, இங்க 3 தான் கொடுக்குறீங்க, அப்ப என்ன சார் ஆகும்? So it displays the error message. We have to give the entire listல இருக்கக்கூடிய number of elements with the number of values அப்படிங்கறத பாயிண்ட். ஸோ இது வந்து எதுக்கு சார் யூஸ் ஆகும் இந்த மாதிரி tuple assignments அப்படின்னா, when we are returning multiple values from the functions, அப்போ நம்ம tuple ரிட்டர்ன் பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னா more than one value can be returned to that, because
The return statement can return only one value at a time. Function lesson படிக்கும்போது படிச்சிருக்கோம். The return statement can return only one value. But if you want to return more than one value from the function, is it possible? No. அப்படின்னா படிச்சிருக்கோம். But when you are using tuple or list or set or dictionary, if you are returning as a dictionary or if you are returning as a set, if you are returning as a tuple or a list, it is possible அப்படிங்கறத பைத்தான்ல இருக்கக்கூடிய ஸ்பெஷாலிட்டி. Okay, so if a is equal to max of n, b is equal to min of n. What is n? N is a tuple. இப்போ நம்ம வந்து min max of num னு அனுப்புறோம். What is num? 12, 65, 64 னு இருக்கு இல்லையா? The set of values we are passing to the function min max. இதுல minimum value என்ன, maximum value என்ன, a b ல ஸ்டோர் ஆகுது. Now we are returning maximum value and also the minimum value from the function like a comma b. So the same a comma b going to be assigned to the maximum and minimum. Okay, previously எப்படி பார்த்தோம், a b c 34 90 76, the same is going to be as min of max of. So the max of result is stored in a, min of result is stored in b, so it returns the 99 and 1. The maximum value is 99, minimum value is 1, 99 comma 1 to stored in a maximum. அப்போ மேக்ஸ் நம்ம டிஸ்பிளே பண்ணா எப்படி இருக்கும், இந்த இருக்கும். ஓகே, I understand. Shall we execute this program? பாருங்க, டைப் பண்ணி பார்ப்போம். நம்ம ஓப்பன் பண்ணலாம். ஆல்ரெடி I typed and stored the same program in the name of sim list of 2 அப்படின்னு சொல்லிட்டு. So this is sim list of 2, sim list of 3 maybe. Yeah. See the defined min max of n. N is a tuple. Multiple elements we are going to pass to the function n with the name of min max of num அப்படின்னு சொல்லிட்டு. What it returns? It returns two values a comma b that is stored in the maximum and minimum அப்படிங்கறத ஸ்டோர் பண்றோம். Okay, so we run this program. Run. So max value is 99, min value is none. How it returns? It returns with the two values. The two values stored in the max and num and min num. Okay, we understand. Next, nested tuples. We can also create nested tuple like a nested list. One list contains another list, right? So same way, the nested tuples also possible here. This may ask in a 3-mark question or a 2-mark question. The most important question is this. புக் பேக் கொஸ்டினாவும் இருக்குது. இது நீங்க வந்து கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். எப்படின்னு பாருங்க. இந்த டாப்பர்ஸ் equal to அப்படின்னு சொல்லி ஒரு லிஸ்ட் கிரியேட் பண்றோம். ஸோ ஈச் tuple is considered as a single element. அப்போ வினோதினி 12F 98.7, the entire element is considered as a one element. Soundarya 12H 97 point, this is a second element. Third element Tarani, fourth element Saisri. So single values மட்டும் ஸ்டோர் பண்ணிட்டு வந்த நம்ம இப்ப என்ன செய்வோம், the set of values based on tuples. One tuple நம்ம சொல்ற ஒரு எலிமெண்டாவே ஒரு tuple-க்கு நம்ம ஸ்டோர் பண்ணோம். This is first tuple, second tuple, third tuple, fourth tuple. All the four are created as a nested manner. So entire tuple-குள்ள ஸ்டோர் பண்றோம். So first element அப்படிங்கும்போது 1, second element 2, 3, 4. So what is the index position of the first element? 0, 1, 2. So for I in toppers அப்படின்னு சொல்லும்போது the program will be executed and it displays the result. Okay, I understand. So we run this program. Okay, for run this program I just copy this program from the book and run in the this. So இது பாருங்க. Okay, toppers create பண்ணிருக்கேன் நான் as a list அப்படின்னு சொல்லிட்டு. Next for loop contains a set of values. Okay, print of I. Okay, now we'll save and run this program. Okay, what is the first element? For I in toppers, I the first elements. What is the first element? Vinodini 12th. Okay, so the first element displays as the set of tuple. Second element set of tuple. Third element set of tuple. Fourth element set of tuple. All the four elements are stored in the name of toppers. So what the toppers contains?
the set of tuples. Okay, are you understand? Right, that's all. உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி விட்டுருங்க.